Ghostbusters! Ghostbusters sucks. Ibarat peminat-peminat Star Wars yang tengok Force Awakens for the first time. You know, banyak macam fan service gila babi. Bagi saya, Ghostbusters Afterlife is the Force Awakens of the Ghostbusters franchise. I love it so much. I cried so much, tears of happiness. Everything's in there. Oh my god, my eyes are still wet. Can't you see? Can't you see that my eyes are still wet? It's from all the happiness, the tributes, the emotional tug of war. My soul has been brought to I don't know where. Bila korang masuk tengok Ghostbusters, it's a little bit of 80s feel, it's a little bit of modern feel. So you can't really put a timestamp, but the story definitely has the 80s feel because it's really a tribute and homage to the old one. I don't see Ghostbusters Afterlife as being something time-specific, but it's definitely one of the most enjoyable movies I've seen. I was more excited about Ghostbusters Afterlife than I am about Spider-Man No Way Home. I'm happy. Ghostbusters Afterlife is definitely a fan service film, but it's actually a really decent and pretty alright and entertaining fan service kind of film. I enjoyed how the story progression went and how it ended, especially the climax, the last scene, and everything in between. The comedy is alright. The spooky nature of it is fine. It's definitely going to be a fun ride for people who are willing to wear the brown suit, the jumpsuit, and the proton pack, bring it to the cinema when they watch it, when it debuts. It's definitely for them. For regular cinema goers, they need to do their research. They need to watch Ghostbusters 1, 2, obviously skip the 2016 one. But generally, yeah, you need to watch the classic shows to actually get the context and everything. And maybe a little bit of the cartoons, if possible, if you can find them. The 80s cartoon. I don't really see it happening any other way. For regular folks, yeah lah, it's a bit tough. Ghostbusters sucks. Okay, sebenarnya aku masuk dengan program ni, aku tengok tanpa ada apa-apa knowledge ataupun ketahuan tentang apakah itu Ghostbuster with all of the punya fandom diorang kan. But I do know that it is a cult. Pop culture ni memang a worldwide phenomenon. Okay? Tapi aku sebagai seorang penonton biasa yang tak tahu apa-apa, okay? Yang tak adalah tahu sangat, yang aku tahu diorang ni hanya menembak ghost untuk menangkap ghost dalam kotak tu. It felt like it's not really a great movie. Dia terlalu banyak sangat benda-benda yang kebetulan. So dari segi pembikinan filem tu, aku rasa macam dia tidak memenuhi satu aspek di mana orang biasa boleh faham. Dalam filem ni banyak gila fan service. Dan semasa aku tengok kapal program tadi, okay, ramai gila, okay, yang berusia, okay, yang muda-muda, yang pernah tonton angka-angka yang pernah tonton Ghostbusters first and second dulu, diorang enjoy gila babi. Okay, diorang gelak, diorang suka, diorang macam oh, tiba-tiba benda keluar kan. So benda tu tiba-tiba kau akan rasa kesorangan lah kat dalam program tu. Kau jadi macam holy fuck, apa benda yang aku tertinggal ni siap. Krik-krik macam, oi, apa benda yang diorang duduk sorak sangat kan. But nevertheless, it is an enjoyable movie. Dia ada je part-part yang best. Contoh macam final battle dia, the CGI was good. Tak adalah good, it's good lah. Dia tak great dan. But as for me, kalau aku nak tengok lagi sekali memang tak lah. Aku tengok sekali ni pun dah cukup lah. Aku tak ada nak tengok 2-3 kali sebab dia macam it felt like a moderate film. Dari segi filem, it is a moderate film. Dia tidaklah sebuah filem yang gempak. Tapi kalau korang seorang penonton dan juga penggemar Ghostbusters since 1 and 2 punya filem, korang mungkin bakal enjoy sebab tadi terbukti memang banyak gila yang suka. Okay? Filem ni enjoyable. Untuk siapa yang dah tonton filem terdahulu, rasanya tak ada masalah untuk tonton filem ni. So kita akan dapat banyak benda macam fan service apa benda semua. Sebabnya setiap karakter or cameo yang datang muncul dekat dalam filem ni membuatkan korang rasa terpegun. And then walaupun semua karakter baru, generasi baru, benda tu tak macam kiranya okey untuk kita relate dengan story yang terdahulu 1984. Siapa yang tak tonton filem 1984 pun boleh layan sebabnya kita akan maksudnya dia akan ada penerangan ataupun even kita tak kenal pun dengan orang tu, kita dapat rasa lah. At least kita tahulah backstory yang berlaku pada 1984 sikit tu.
The first time I saw Ghostbusters was on VHS, inside joke. Dulu kat Malaysia dia keluar movie tu lambat tau. Dia keluar movie macam 4 tahun kemudian dalam pirate VHS. So I sukalah selit dalam VHS tengok, selit dalam VHS tengok, you know. And Ghostbusters is one of those movies lah yang I can selalu tengok again and again and again and again and again. It's about best, especially the first one. So I was about probably 10 years old. Walaupun I 10 years old, Ghostbusters the first movie dah keluar 2 tahun dah. Best gila, nostalgic all the way, all the payoff, all the references, all the Easter egg dibuat secara tidak memaksa kepada korang. It done naturally. Dari segi nostalgia pula, is all the way bagus, reference yang bagus, siap-siap line, skrip-skrip yang dikatakan dalam 1984 punya Ghostbuster ada dalam tu. And then bukan sahaja dia menengahkan watak-watak baru, tetapi membagi homage yang proper bagi watak-watak Ghostbuster yang lama. Ini yang menyebabkan aku rasa this is how you treat with respectfully the IP yang dah lama established dan adalah proper bridges untuk yang lama dengan yang baru untuk diketengahkan dan ditunjukkan kepada audience zaman sekarang. At the same time, you respect the old and you also nurture the new one. Bagi I think the choice of Jason Reitman taking over Ivan Reitman ayah dia untuk Ghostbusters Afterlife is quite a genius move. Sebab not only dia father and son, I think dia dah ada the rangka, the skeleton is already there already, you know. The father is right there, you know. Dalam, mungkin taklah duduk sebumbung, but you know, it's just a phone call away. So dia tak boleh lari sangat. Kalau dia lari sangat pun, the father is always there to guide, you know. I think it's the perfect choice. And Jason Reitman pernah buat satu filem ni, that was nominated for Best Picture, Up in the Air. So pergilah tengok tu, yang ada George Clooney tu. So he's quite good filmmaker lah. The writing and directing works out really well for what it's trying to do. Just be a Ghostbusters sequel that follows up everything from the first and to an extent the second film. So it just works out really well. I enjoyed how everything paced out, the dialogue is fine, nothing too extraordinary, but it just serviceable. I know it's a bit sad to say something like that, but given how the last film was definitely less than average, I think we can all settle for like just okay and fine. Oh yeah, aku ada perasan something yang aku suka, which is diorang tidak mengekalkan filem lama punya style of cinematography. It felt like a new age punya filem. Dia tidak contoh macam cerita X-Ray. Okay, X-Ray 3, okay, masih lagi mengekalkan semua benda yang ada pada X-Ray 1 dan 2. Dia tak move on with the generation. Dan aku rasakan macam Ghostbusters ni adalah filem X-Ray 3, which is a fan service film yang bajet dia tinggi. Beza dia bajet dia tinggi. Tu je lah. Dari segi execution, semuanya rasanya okey. Even though first act draggy sikit sebab untuk set up for the the new generation. But untuk beza antara dua director ni rasa macam okey je, fine lah untuk kita tengok. And tak ada masalah langsung sebabnya everything is okay, the script and another action wise okey lah, semua okey. Pada pendapat aku, bagus cerita apa yang dia adaptasikan menjadi baru, dia olah menjadi baru. Cuma plot dia agak draggy sikit in the first act, cara dia buat. Tapi aku faham sebab dia nak exposition banyak sangat benda. Tetapi it was done naturally, doesn't force into your face. Cuma agak draggy lah, so just tahan a while. Tapi bila sampai second act dia, pom, pom, pom. Benda terkejut tu buat kau terbangun, aku terbangun, yang benda merasaksa apa benda ni. Dan lepas tu kau terus invested until you want to know what happened in the third act. Cerita dia agak simple, plot yang agak simple, lebih kurang sama. Tetapi homage dengan apa yang dia buat tu, they put betul-betul care in detail. Sampaikan scene yang aku rasa mungkin tak dalam ni pun, dia ambil kopi-kopi scene yang tu, dia buat homage balik. So stay until the end. Korang jangan keluar panggung. Ni macam Marvel sikit, korang tunggu sampai end. Baru kau dapat rasa macam, oh, this is what Ghostbusters it is. Ya, aku suka. Di antara barisan pelakon yang saya suka adalah yang paling memang on point lah dalam filem ni ialah McKenna Grace, because I think she's her acting is maturing. She has berlakon sejak kecil and probably one day could be our cinema's Julia Roberts, you know, mana tahu. No, I think she has a long way to go and she's getting there lah. McKenna Grace embodies this innocence and also this heroism at the same time. So she really fits the role of Phoebe Spangler. She's the star of the future.
it relies way too much on nostalgia and a lot of baiting and whatnot, especially when they brought in Finn Wolfhard, whom everyone knows is from Stranger Things. They obviously casted him in there, otherwise they could have just picked another kid. But generally, the show was definitely carried by McKenna Grace. I loved her. She did really well in this, being, you know, the progeny and whatnot. And the rest of the cast has worked out fine, especially Connie Koon, I believe. Connie Koon and Paul Rudd. They work really well together in his family. The dynamic actually works just fine. Aku suka Paul Rudd dan juga sebenarnya I am a fan of McKenna Grace. But dalam filem ni dia berjaya melakonkan watak tersebut, tapi aku tak suka skrip dia. Skrip dia terlalu macam aku cakap tadi lah, banyak gila coincident. So benda tu macam tak feel me as a film punya enthusiast, okay? Kalau sebagai sebuah filem aku tak gemar macam tu lah. Of course suka karakter budak kecil dua orang tu, Phoebe dengan podcast, sebabnya even diorang as a children actor dekat dalam ni, tapi dia punya lakonan tu kita boleh tengok dalam filem ni memang memberi kesan. Even though Finn yang kita kenal dekat Stranger Things ataupun It, dia punya lakonan tu dekat dalam ni just biasa je. Kita tak dapat dia punya screen time yang agak panjang, sebabnya dia lebih kepada flip dengan podcast ni. So everything well lah, macam jokes dia apa semua kita dapat lah. By the way, lakonan McKenna Grace iaitu watak Phoebe, cucu kepada Egon Spengler, tidak seperti Rey Skywalker dan tidak seperti Mary Sue, ada dia punya character development dia sendiri. Dan juga aku terasa we are invested in the character, bukan sebab wokeness, bukan sebab dia perempuan ataupun apa-apa saja, tapi sebabkan cara dia menangani masalah konflik dalaman diri dia dan juga konflik di sekeliling dia. So, kau dapat rasakan, this is how you make a proper character development. And then dia ada pay off dekat end, apabila apa saja yang dia buat tu, dengan pertolongan menyebabkan kau jatuh hati pada karakter tu, dan kau rasa sedih kalau bila karakter tu sedih, kau rasa gembira bila karakter tu gembira, dan kau rasa macam puas hati apabila karakter tu berjaya menangani masalah tersebut. Over 5 aku bagi rating sebanyak 3/5 bintang. Okay? It'll probably be like about 6 to a 7 out of 10 for me. For Ghostbusters Afterlife, I bagi 8.5 out of 10. Sebenarnya tak pernah tengok Ghostbusters, so semalam baru tengok Ghostbusters 1984. Lepas tu hari ni terus tengok dengan fresh ni. So fan service and semuanya okey. Even ada first act draggy sikit sebabnya nak set up tu lah macam saya cakap tadi. So saya bagi 8.5/10. Okay, post credit dia ada dua. Pertama, lepas kredit pertama tu ada satu post credit, dan kalau aku tunggu sampai in the end, ada lagi satu lagi post credit. So dia ada macam ala-ala Marvel sikit, tapi it's a very good homage lah. Rating aku daripada 10 adalah 9/10. This is how they should treat nostalgic, very good IP yang patut diorang buat, bukan seperti Star Wars dan juga franchise-franchise yang hancur disebabkan keegoan orang yang tidak mau dengar cakap fan. Terminator sucks ball. Star Wars sequel tak wujud. Apa lagi orang nak cakap? Star Trek aku tak apa. Teruskan. Star Trek usah minat Star Wars. Usah lagi Star Trek. Teruskan. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPopTV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara. Hai, saya Muhammad daripada BuzzPopTV. Kita baru saja lepas menonton Ghostbusters Afterlife. What Star Wars should be. Nostalgia yang lagi bagus. Kena tanya soal aku ke? You know I'm gonna cut all this shit out, right? Okay. So apakah perasaan anda selepas menonton Ghostbusters Afterlife?